So the last 3-4 days, there has been a lot of different kind of versions thrown around everywhere regarding this skill development case. So English lo maatladaddu అని చెప్పారు సారా కాదు కదా. So one second, we'll do it in both, just so, yeah, yes. So అందరూ సైలెంట్గా ఉండండి. I understood all of you will be happy in the end. Just wait. So last 3-4 days, whatever different versions were coming around in the media, so we thought we will give a clarity and set the record straight on several issues. So first of all, what is the skill development scam that is being talked about? The 371 crore rupees of Andhra Pradesh government money has been given away on nomination basis to a private company by the former Chief Minister of Andhra Pradesh. How? By projecting a false 90:10 funding formula and projecting it falsely as a 3,300 crore project. So 371 crore is the amount released by government as part of the 10% imagined out of 3,356 crores. And 371 crore was spent in the process. 241 crore is identified by CID as the proceeds of crime. How we arrived at all that is the detail of this press meet. So ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఈ 10 విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని మేము అనుకుంటున్నాం, రాదర్ 11 విషయాలు. సో దీస్ 10 పాయింట్స్ మీతో కవర్ చేయబోతున్న 10 పాయింట్స్. ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ బోత్ ఇన్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, వాట్ ఎవర్ 3 లాంగ్వేజ్ దట్ వీ కెన్ స్పీక్. అండ్ we request you to just show some patience, okay? All members of the media. And we also have the Additional Advocate General to throw light on several key aspects, the legal aspects of the whole issue. So to begin with, quickly I'll round up the 10 issues that we are going to quickly touch. The 10 issues are fake and fabricated tripartite agreement in this issue. Then the money of 371 crore released without following due procedure. Officers being put under pressure at various times and note files and their observations totally ignored. Then Siemens global head, Siemens AG, functioning from Germany, that company giving clarifications about this. Then the Siemens, actually whatever they carried out in Gujarat, and what is it about? A few things we'll discuss quickly, and my colleague will quickly bring out those papers to show you. And then like a money trail of this 371 crores. So on one side, the government side, what all mistakes were done, and at the end, how the money went to private hands and how the private money changed in private hands. Our chart. Then ED, the role of ED in this issue, investigation and all that, and the arrests made by ED, and the press notes given by ED, and the tweets given by ED at each point of time. Then prima facie evidences that we placed before the remand court, which got the actual remand, which resulted in the remand. Then the screening of evidence done by misplacing note files, that aspect. Alage 10th aspect, 241 crore proceeds of crime ani cheppanu. I told you that. So that 241 crore, how we arrive at that figure and how you call that as proceeds of crime from out of the 371 crore. And then last point, the version of the CITD, Central Institute of Tool Design, a third party whose opinion was sought, and the aspect, because about that also several media houses have covered something about CITD, so we'll clarify about that. So these are the 11 points. The 11th one I read out just now, CITD point, which we are going to cover quickly, one by one. So first one, fake and fabricated tripartite document.
how do we call it? Fake. So the actual signatory for Siemens is Soumyadri Shekhar Bose. He signed it as an MD there. And the tripartite agreement is fake in the sense that this tripartite agreement is between three parties: skill development and design tech company and Siemens India Software, SISW. So these three names are found in the agreement. But this agreement is born out of a GO. Now the GO and agreement both were born on the same day. That is the first thing. So ఒక ఆఫ్టర్ థాట్తో తయారు చేసి పెట్టింది కనబడుతుంది. GO number 4 which talks about this agreement is GO number 4. I can hold GO number 4 and show you. Now GO number 4 talks about 90-10 funding pattern, which I mentioned at the beginning. The agreement does not talk about 90-10 at all. The agreement talks only about 330 crores. You may ask me 330 or 371. In दोनों में क्या है? So 330 plus 41 crores GST involved in the process makes it 371. That is it. So the agreement talks about 330 crores worth things that they are going to deliver. They are promising. Now 330 crores is what? 10% of 3,300 crores, which is mentioned in GO. So the GO కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే జియోలో ఏముందో అదే ఉండాలి అగ్రిమెంట్లో, కానీ అలా లేదు. అదనమాట వాట్ షుడ్ బి దేర్ ఇస్ జియో ఫస్ట్ రావాలి. జియో వచ్చిన తర్వాత నార్మలీ స్పీకింగ్ నార్మల్ న్యాచురల్ టైం జరగాలి. ఆఫీసర్స్ అటు ఇటు వెళ్ళటము ఏదో ఒక 2 weeks 2 months ఏదో జరగాలి నార్మల్ టైం. ఇది అలాగ లేదు. నెక్స్ట్, వై వి కాల్ దిస్ ఫేక్? బికాజ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ runs through with some paras of the GO, but the GO number is not mentioned. This agreement runs through, as you see the agreement, there are paras about the GO. అక్కడ GO గ్యాప్ వదిలేశారు. అంటే ఏదో డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి ఫ్యూచర్లో నంబర్ వేద్దాం అనుకున్నట్టుగా అలా ఉంది, అంతే ఉంది. ఇప్పుడు స్క్రీన్లో చూస్తే, ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అబ్లిగేషన్ సైన్ టు అండర్టేకింగ్ బై SIW and Design Tech and APSSDC, 3 organizations, ensure the total sum of 330 crores exclusive of applicable taxes. So applicable taxes 41. Then which shall be paid by the government of AP towards financial. The amount has been sanctioned wide letter number dash dated dash. ఎక్కడైనా అగ్రిమెంట్ ఇలా ఉంటుందా? అగ్రిమెంట్లో అన్నీ ఉండాలి కదా. అయితే మీరు అడగవచ్చు, అక్కడ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది ఎక్కడో ఉంటుందండి, అవ్వక ముందున్న సంతకం డ్రాఫ్ట్ని మీరు పట్టుకొచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్తున్నారు అని అడగొచ్చు. ఇన్వెస్టిగేషన్ మీన్స్ దాట్ ఓన్లీ. వి వెంట్ టు సీ ద ఒరిజినల్, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సీన్ ఆర్ షోన్ ఆర్ డిసైడెడ్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆర్ అగ్రీడ్ యాజ్ ద ఒరిజినల్. ఇది దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. రైట్, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ క్విక్లీ ఫార్వర్డ్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పాయింట్స్ బై విచ్ వి conclude. Payment terms and applicable taxes. 90-10 was mentioned in GO to establish, but it was not mentioned. Okay, right, quickly, next. At the outset, I would also say that, at the outset, తర్వాత చెప్దాం, మీకు అర్థం కానివన్నీ లాస్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఒక కండిషన్, అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఉంది. అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఏంటంటే, మీ SISW and Design Safety agrees hereby that their rights and obligations under this act shall not be assigned to any third party. సో ఈ 330 crores తాలూకా హ్యాండ్లింగ్ ఒక థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వరాదు అని వాళ్ళు రాసుకున్నప్పటికీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. థర్డ్ పార్టీకి డబ్బులు పుష్ చేశారు. హూ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ? ఇంకో డిజైన్ టెక్ నుంచి మరొక కంపెనీ,
ఆ కంపెనీ పేరేంటి స్కిల్లార్ అని పేరు పెట్టారు. PVSP/స్కిల్లార్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది. సో ఆ టేబుల్ తర్వాత సార్ కూడా చూపిస్తారు, అప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, సో విల్ స్పెండ్ టైమ్ క్విక్లీ. తర్వాత రిఫరెన్స్లో సార్ చెప్పినప్పుడు అది వస్తుంది. నెక్స్ట్, యా, ఎంటైర్ అగ్రిమెంట్లో నో మెన్షన్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైం చెప్పాము. నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మనీ witnesses, yeah, no witnesses mentioned or signed on the memorandum of agreement. Next, if you talk about this Gujarat show Gujarat project, no problem. So the Gujarat project ఇదే స్టేజ్లో we'll just show you 85-15 అనే arrangement తో అక్కడ జరుగుతుంది. Quickly we'll run through 5 centers of excellence, 88 crores, 6 centers of excellence setup చేశారు, total 11 complete చేశారు, 5 ఒకసారి 6 ఒకసారి. So 188 crores was spent in creating 11 centers of excellence. Multi-party agreements were signed between commissioner industries, engineering colleges, technology partners and that. Ikkada what you have to notice is the equipment is seen on ground. Money was spent, 85% is the grant in aid given by Siemens. Now the same Siemens company has clearly given clarification to us. We have not done anything like this in Andhra Pradesh. Global head company has, so they, upon receiving mails from the investigation agencies, they replied to CID. What did they reply? They said Siemens India software is headed by this man called Suman Bose, who is no longer there. We have sacked him. Now he has signed in 2 different places as 2 ways. For Gujarat he signed as Shekhar Soumyadri Bose. For AP he signed as Suman Bose for reasons that he only can explain. So he is a person carrying 2 different signatures. That's what we're trying to. Yeah, Amit Saigal, legal counsel and nodal officer for SISW. Their own company's legal counsel is telling about their company. మా కంపెనీలో సుమన్ బోస్ అనే ఒక దొంగ ఉండేవాడండి, వాడు చేసిన తప్పు ఏమనగా మేము కనుగొన్నామండి, వాడు ఏం చేశాడంటే ఇది అని చెప్తున్నాడు. వాడు 2 చోట్ల సంతకాలు పెట్టాడు, అక్కడో సంతకం ఇక్కడో సంతకం, వాడు 2 పేర్లు ఉన్నాయి అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో ద సిమెంట్స్ కంపెనీ దెమ్సెల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దాట్ హెడ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ కంపెనీకి అమౌంట్ ఆఫ్ 371లో 58.8 crores had been received by Germany for sending some software. Siemens original company. So except that 58.8 crores, we have nothing to do with your 2,800 or whatever crores. అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు Siemens. The Siemens has completely denied because that Siemens received only D point 58.8 of the 371 crores paid to Design Tech. Now Siemens also did not receive 58.8 crores from Skill Development Corporation or AP Finance Department or AP Higher Education Department. They received the 58.8 software cost or whatever from this company called Design Tech. So this company Design Tech is the first recipient of government money, which is 371 crores. వారికి వచ్చిన 371లో 58.8 నిజంగానే సీమెన్స్ అనే కంపెనీకి పంపారు. దానిని ఇవాళ కొన్ని పేపర్లో ఎలా చిత్రీకరించారంటే డబ్బు ఇచ్చారు కదా 58.8, వాట్ ఇస్ రాంగ్, 58.8 crores డబ్బులు ఇచ్చారు కదా అన్నారు. ఇచ్చారు, కరెక్టే, ఇచ్చారు మీన్స్ వాట్. ద పాయింట్ ఈజ్ ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ఏమని రాస్తుంది, 90-10లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కొందరు వ్యక్తులు వారితో కుమ్మక్కయ్యారు కాబట్టి certain people have connived with those elements, including the head of the government, the highest executive of the government, as well as certain people who are appointed for the purpose of carrying out this project. Who are they? What is the capacity they are occupying? Secretary Skill Development, Deputy CEO of Skill Development Corporation, Chairman of Skill Development. These are the individuals who have facilitated the flow of 371 crores into the hands of a private company, Design Tech. Now, if you see the CITD also quickly, Central Institute of Tool Design is some technical body existing in Hyderabad.
which goes to assess engineering aspects. They were given mails, they were given projections by this Suman Bose. Suman Bose gives a projection to them, forces them, asks them to submit. So 164 statement was taken from this person, Sujayat Khan, Mr. Sujayat Khan, director of CITD, and he has deposed. So he has clarified that their institution is a technical institution, but Andhra Pradesh has no machines to count. Andhra Pradesh has only 371 crore gone out, 58 crore of that gone to some software. Now that 58 crores is projected as how 2,800 or something. That projection is submitted. That has to be ratified by CITD. చెప్తాను అది కూడా ఓకే రెఫర్ చేయడం కాదు, అది కాదు. ఇక్కడ మీరు మీకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. సిఐటిడి గవర్నమెంట్కి ఏమి రాయాలో కాగితం తయారీ సుమన్ బోస్ చేస్తాడు. నంబర్ 1. వినండి వెరీ గుడ్ పాయింట్ యు ఆస్క్డ్. సిఐటిడి అసలు వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డేట్, సిఐటిడి ఈజ్ వాట్? థర్డ్ పార్టీని తేవాలని ఉందా? సారీ, థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకోవాలని రాశారా? గంటా సుబ్బారావు గారు రాశారా సిఐటిడికి? ప్రేమచంద్రెడ్డి గారు రాశారా? యా. గంటా సుబ్బారావు గారు ఆక్యుపైడ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎండి 2 times. ఈ రెండిటికి మధ్యలోని an intervening period of 6 months occupied by Sri Premchandra Reddy. Okay? Ganta Subbarao garu, when he was there, occupied, Premchandra Reddy garu inka raaledu, CITD inka report ఇవ్వలేదు. అప్పుడు 185 crore, another tranche of 2 tranches of money had already gone. So డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్, వినండి, దిస్ ఈజ్ అ కేస్ వేర్ సిఐటిడి రిపోర్ట్ ఇంకా రాకముందే డబ్బులు వెళ్ళిపోయాయి. ఓకే, నవ్ యూ గెటింగ్. జియో తయారవకముందే అగ్రిమెంట్ తయారైంది, అలా అనమాట. బిడ్డ పుట్టక ముందే ఉయ్యాలు కొన్నట్టుంది. క్లారిఫికేషన్ కాదు, సుమన్ బోస్ అసెస్మెంట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది కదా. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అడిగింది. ఓకే, ఆస్క్డ్ బై ప్రేమచంద్ర రెడ్డి గారు రాశారు. ఓకే, రాశారు. అదే మరి ఆ జాగ్రత్త. ఓరలీ in December 2015, L. Premchandra Reddy, Secretary to Government Justice Department, orally instructed me to come to his office located at 86. It's Premchandra Reddy. It is Premchandra Reddy that he asked them to come to his office and was asked to do this job. It's Premchandra Reddy. మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పటికీ సుమన్ బోసే అంటాను నేను. ఎందుకు? సిఐటిడి కాదు, సిఐటిడి తయారు చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి స్టడీ చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి ఆస్క్ టు గివ్ ఆన్ వాట్? సాఫ్ట్వేర్. సో సిఐటిడి సెడ్, ఏం వాట్ షుడ్ ఐ గివ్ అంటే, సుమన్ బోస్ బ్రాట్ అండ్ గేవ్ సంథింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్. సో దట్స్ వాట్ దే షోడ్. These people assess. సుమన్ బోస్ తెచ్చింది సిఐటిడి యాక్సెప్ట్ చేసింది. సిఐటిడి. సో సారీ, యు ఆర్ హైజాకింగ్ ద హోల్ ఈవెంట్. ప్లీజ్, నో ఇన్ దట్ కేస్ ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. అసలు ట్రూత్ ఏంటంటే టైమ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ఆల్. లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్. ముందుకు వెళ్దాం అండి. లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ట్రూత్ అంటే ఎవరి డొమైన్ వాళ్ళకి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ ఉంటుంది. మీరేమన్నారు నాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఏం కావాలో అది నా దగ్గర దొరకట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. వాట్ యు వాంట్ టు నో?
is Suman Bose adigada, is adigada. That's not the point. The point here is Suman Bose is an entity outside, okay? Inside entity has asked, okay? The point that you have to note is CITD nunchi report raakamunde, how much amount has gone? 200 and? కాగితం ఎగ్జాక్ట్లీ సుమన్ బోస్ కాగితం తయారు చేసి ఇస్తే అది ఇచ్చారు. అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ ఈమెయిల్ హియర్ అవర్ ఏజీ గారు విల్ షో అది ఇవ్వండి. యా, సో దేర్ ఇస్ వన్ ఈమెయిల్ విచ్ సేస్ ఈవెన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దెమ్, అయ్యా this software something, it costs about 1 crore, why are you showing it as 250 crore? It is too elaborate, too much beyond our imagination. I know email better. So investigation is so long kada, investigation is so deep. But manadram oka point understand chesukoni in the time padutundi. So it's so much of investigation. One of the important pertinent point I would request the AJG to read out. Good. That 250 crore. I'll start. Yeah, please go ahead. Next. Yeah, next. Time share చెప్పండి. Should I start? Yeah. Time, we have to save time. Good evening, friends. I'm very much happy to be with you in this evening. But I'm here but for the reason that I was in charge of prosecuting the case on behalf of the state. That's only my role. My role in this case is that I am to prosecute the state on behalf of the state in the court. In that connection, that I was given some material that where we could enlighten. తెలుగులో చెప్పండి. Somebody wants English, somebody wants this area. నేను అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ అండి. సార్ నేను అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ కేసును ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి ఐఎమ్ ది లీగల్ ఆఫీసర్ in the courts. That's my role. So in that connection, our connection lo నాకు కొన్ని material documents were given for me to present it to the court and to understand for myself. నా కేసు అర్థం అయితే కదా కోర్టులో ప్రజెంట్ చేయగలిస్తే ఆ కనెక్షన్లో నాకు మెటీరియల్ పేపర్స్ వస్తాను వేర్ విత్ మీ. అది సింప్లిఫై, నేను విషయాన్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తాను. ఇట్స్ ఎ కలసల్ లూట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్. ఈ స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు అనుకుంటే ఇది చాలా స్కిల్ఫుల్గా ఇంత సులభంగా ఈ విధంగా ఐఎమ్ సీయింగ్ ఈ రాష్ట్ర సంపద ఏ విధంగా దోచబడినది. సో సింపుల్. ఫస్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాస్ కన్సీవ్డ్, ఆలోచించారు, తీసుకొచ్చారు స్టేజ్కి. అది జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 4గా ఫస్ట్ అది పురుడు పోస్తున్నటువంటి రూపం జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 4. పబ్లిక్ కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ అసెంబ్లీకి కానీ మంత్రులకు కానీ చూపబడినటువంటి చిత్రం ఏంటంటే గ్రాంట్ సీమన్స్ అనే జర్మన్ కంపెనీ, సీమన్స్ ఏజీ, ప్లీజ్ ప్రమోట్ ఇట్. సీమన్స్ ఏజీ అనే కంపెనీ వారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద ప్రేమతో 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేదానికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రీ అమౌంట్, ఇది ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. ఒక ఫ్రీగా మీకు 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు టు డెవలప్ ది స్కిల్స్ ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి అని చెప్పి దట్ వాస్ ది ప్రొజెక్షన్. 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టులో మీరు 10% గ్రాంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఎవరికి ఇవ్వబడలేదు అమౌంట్. ది దట్ ఈస్ యాజ్ అది జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 4 ప్రకారం ఇట్ ఈస్ 90% దేర్ స్టేక్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్, 10% ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేక్ కంట్రిబ్యూషన్. ఈ డబ్బు ఎవరికి ఇచ్చే పరిస్థితి సీమన్స్ లేదు, డిజైన్ టెక్ లేదు, ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్టు 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు తయారు చేసినప్పుడు అందులో మన భాగం, ఖర్చులో మన భాగం 10%. ఇది GOMS నెంబర్ 4గా చిత్రీకరించబడింది. ఫస్ట్ దట్ వాస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ కేస్. ఫైనల్గా ఈ మనీ అందరికి తెలిసినట్టు there are 4 layers they have created. 4 layers they have created. 4 layers క్రియేట్ చేసి ఈ 371 కోటి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేట్ డిజైన్ టెక్కి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడి నుంచి సో సెకండ్ లేయర్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, థర్డ్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్. ఇది పప్పు బెల్లాలు పంచుకున్నట్టు చాలా సులభంగా దోచేసేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఖజానాని. మీరు అడగచ్చు, ఇది సులభమా, సాధ్యం అవుద్దా అని. మీ ఓటోళ్ళకి మా ఓటోళ్ళకి ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఇది ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి శక్తి తప్పక ఎవ్వరు దిస్ కెనాట్ బి డన్. జస్ట్ 370 crores XYZ ఇవ్వమంటే ప్రొసీజర్స్ ఒప్పుకో. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో BROs బడ్జెట్ ఆర్డర్స్ రిలీజ్ చేయమని వాళ్ళు పెడితే ది దెన్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత సెడ్ నో, ఇట్ కెనాట్ బి డన్. ఇది చేయడానికి లేదని ఆ రోజు అబ్జెక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రమేయం ఎట్టు కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. 370 కోట్లు ఏంటండి ఇది? ఒకటి ఫస్ట్ రిలీజ్ 185 crores, 40 crores, 50 crores లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ రిలీజ్ ఇన్ ఫోర్ షాట్స్. ఇది ఈ విధంగా రిలీజ్ చేయడం, BROలు ఇష్యూ చేయడం కానే కాదు, వీలు పడదు యాజ్ పర్ బిజినెస్ అండ్ సెక్రటరియట్ రూల్స్ ప్రకారం వారు చెప్పారు. దిస్ వాజ్ ఓవర్ పవర్డ్. దిస్ అబ్జెక్షన్ వాజ్ వీటోడ్. దిస్ అబ్జెక్షన్ వాజ్ overruled by the then Chief Minister of India. అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు దిస్ వన్ కెన్ సీ ఇన్ నోట్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ హర్ 164 స్టేట్. This 371 crores cannot be released. That was the objection taken by the then finance, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత గారు. దో షీ ఈజ్ అన్ IAS ఆఫీసర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ వాజ్ ఓవర్రూల్డ్. ఈ సునీత గారు తెలుగుగా రాస్తున్నారు నోట్ ఫైల్లో, ఐ అబ్జెక్టివ్ టు దట్. కానీ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ డైరెక్షన్ చేయలేదు కదా. దీనిపైన ఆయన దెన్ చీఫ్ సెక్రటరీ IVR కృష్ణ వారేం చెప్తున్నారు, CM మీటింగ్ పెట్టాడు, ఆ మీటింగ్లో మీరు రిలీజ్ చేయమన్నారు, తప్పదు మనకి. సో దిస్ 371 crores వాజ్ ఫోర్స్ టు బి రిలీజ్. కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఇవ్వడానికి లేదని చెప్తున్నా కూడా ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ వారు ఈ కన్సర్న్ ఆల్ ఇన్ ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ సెడ్ నో, ఇట్ అబ్జెక్టెడ్. ఇది నోట్ ఫైల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది, వారి స్టేట్మెంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది. వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ ఓవర్రూల్ చేసి ఇచ్చింది ఎవరండి? గత చీఫ్ మినిస్టర్. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ రికార్డ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నథింగ్ మోర్. ఎంత విచిత్రంగా ఉందంటే టోటల్ స్కీము GOMS నంబర్లో 90% వాళ్ళు తెచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ 6 clusters టోటల్, ఇట్స్ నాట్ 1 cluster. టోటల్ 6 clusters వచ్చి 3,000, ఐ థింక్ సో ఇట్స్ 3,550 అది టోటల్ క్లస్టర్స్. ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అన్న పెడదాం. ఈ రాష్ట్రము ఇంత ఆర్థికంగా కూడా సుభిక్షితంగా లేదు. దట్ వాస్ ది నోటింగ్ ఆఫ్ ది జనరల్ సెక్రటరీ. వెన్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్ సో స్కేర్స్, ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో ఫైనాన్సెస్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. ఇటువంటి ప్రాజెక్టుకి 371 కోటి వన్ షాట్ రిలీజ్ చేయడం భావ్యం కాదని అని చెప్పి అడ్వైజ్ కూడా చేసి ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకో. ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఓవర్ రూల్డ్. It is there mentioned in the note file that on the instructions of the CM,
Chief Secretary says, you have to do it. Finally, the state is being run financially by CM only. One means he could overrule any notings in any file by this Honorable Chief Minister. That's the Business and Secretariat rule says. It's a బట్ లా ఉంది కదా, ఓవర్ రూల్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వమన్నాం కదా, దేనికి ఇవ్వకూడదు, ఇవ్వడానికి లేదు, ఇది జరగకూడదు అని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అబ్జెక్షన్ తీసుకుంటారు. అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు. ఈ కేసు పూర్వాపురాలు మొదలైంది ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు. 2018 ఇట్స్ సో హ్యాపీ వీళ్ళు 371 కోటి గూడ్స్ కొన్నట్టు అమ్మినట్టు చూపించారు కదా, దాన్ని జిఎస్టీ పే చేసినారు కదా. అది క్లెయిమ్ చేయడానికి వీళ్ళు డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఒక అక్కడ పూనాలో అప్లికేషన్ పెట్టి ఫర్ రిమిషన్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ బ్యాక్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్స్ రిఫండ్. ఇది 371 కోటి ఏంది, ఎందుకు కొన్నారు, ఏం కొన్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మీరు ఎవరు పే చేసింది. అక్కడ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఫస్ట్ అంటే వెంటనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం కూడా లేదు దీని పుట్టుక. ఈ కేసు పుట్టుక పూర్వపురాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధం కూడా లేదు. పూనాలో వారు రేట్ చేశారు, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థ. వాళ్ళు రేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లెటర్ రాశారప్పుడు డీజల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్గా. Do you want me to read it? First paragraph. Subsequently, an investigation was initiated by Additional Director General GST Intelligence Pune in respect of claims of availing SENVAT credit by DTSPL and Design Tech and another company Skillar and PVSP Skillar, 2 layers. So 2 layers. The investigation led to unearthing a huge financial scam involving crores of rupees by SISW, which means Siemens India Software, and Design Tech Software Private Limited, which was related to funds of Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, Vijayawada. So that opening para enough, more than enough for you. Opening para is much more important. Next. Is this I'll read what is not being found, I'm reading. Submission, this is one officer of that on that rate part. DGST. Submission of information regarding corruption and siphoning of government funds and corruption by Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, so and so. Its officers and others who were public servants with the help of private entities swindled of 330 crores siphoned off state. Letter written by వారుకు కడుపు మండి వారు రాసినటువంటి ACB DGకి. దిస్ వాజ్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్. గంగ నాసిక్లో పుట్టినట్టు నాసిక్ ఇది, దట్ సమ్వేర్ ఇన్ పూనా ఐ ఫీల్ సో. పూణే గంగాదేవి ఎక్కడ పుట్టిందో ఈ కేసు కూడా అక్కడనే పుట్టింది. దిస్ వాజ్ బార్న్ ఇన్ పూణే వేర్ సమ్వేర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర వేర్ గంగా వాజ్ ఆల్సో బార్న్. అక్కడి నుంచి ప్రవహించింది, ప్రవహిస్తూ లాస్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది బ్యారెల్ చేరింది. దట్స్ వాట్ ఐ కుడ్ సీ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్టెడ్ బై ఎమినెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ లైక్ Krishna. So I am not an investigating officer. Please don't trouble me by putting about investigating questions. I am not at all concerned. Next, we'll go to ED, sir. Next. ED. So ED part కూడా చెప్పండి. ఈ విధంగా పూనాలో పుట్టింది, నాసిక్లో గంగ పుట్టినట్టు. Okay, let us leave it there. So that GGSTI and customs officer writing to the Director General ACB in the year 14th May 2018. Witch hunting గాని 14th May 2018. This government ACB కి పూణే నుండి లెటర్ రాశారు. ఏ విషయం అది కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటండి అంతే. ఓకే అది నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈడీ చూస్తారా? నెక్స్ట్ ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ బాబు, ఇది అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ క్వశ్చన్ మీ, నాట్ విత్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఐ సబ్మిట్. ఒకసారి మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం అవుతుంది కదా. మీరు ఫ్లో బాల్, ప్లీజ్ వెయిట్. ఫ్లో బాల్, కంటిన్యూటీ బాల్. లెట్ ఫినిష్ ఇట్ టోటలీ. యూ కెన్ రైట్ డౌన్, మీరు రాసుకోండి క్వశ్చన్లు.
నా పర్వ్యూలోనే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. నాట్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్. నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్తో సంబంధం లేదు. నేను ఈ కేసుని ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా కేసులో కోర్టులో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అంతవరకు చెప్పగలిసింది. దట్స్ వేర్ ఐ షుడ్ కంపైన్ మై సెల్ఫ్. దెన్ వారు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాశారు. చూసుకోండి బాబు, అక్కడ ఏదో పెద్ద 371 కోటి హాంఫర్ట్ అయిపోయింది అని. అప్పుడు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి విచిత్రం. అప్పుడు ఆ గవర్నమెంటే ఉన్నది. ఏదైతే ఏ ప్రభుత్వం అయితే అనుకుంటున్నామో దీనికి కర్తలు వారి దగ్గర లెటర్. సో రైట్లీ ఆర్ రాంగ్లీ దే అలర్టెడ్ ది పీపుల్ హూ వర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫర్ దిస్. దే అలర్టెడ్ ది పీపుల్ దీనికి కారకులుగా అలర్ట్ చేయడం దీంతో. ఓకే, దాంతో కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఏసీబీ కళ్ళనీళ్ళు తుడుపుగా ఒక లెటర్ రాసి ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పుష్డ్ అండర్ ద కార్పెట్. ఇది కార్పెట్ కిందకి నెట్టబడింది. ఎస్, దట్ వాస్ ఎ డిలే. ఈ డిలేకి కారణమంటూ ఆ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు ప్రొసీడ్ కారు కదా. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు. యాజ్ ఐ కుడ్ సీ యాజ్ ఏ లీగల్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు వేసుకుంటారు. సార్ ఇదేమి దోపరయుగం కాదు కదా. ఓకే, లెట్ us leave it. ఆ పరిస్థితి వస్తా వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇట్ టర్న్ మెనీ టర్న్స్ అండ్ అవర్ స్టేట్స్ ఎమినెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దే ఫైల్డ్ కేస్. దే రిజిస్టర్డ్ గాట్ కేస్ రిజిస్టర్డ్ crime number 29. This is my subject because crime number 29 of 2021 under section 120B. Once if on sloga chadavandi ivi raskune paithe sloga chadavadu. Under 120B 166 167 418 420 465 468 471 409 201. నన్ను ఆపమంటే ఆపితే ఐ విల్ గివ్ ఇట్. So, okay, thank you. And yeah, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 11 పాయింట్స్లో ఫేక్ ట్రైపార్ట్ అగ్రిమెంట్ అనేది చెప్పేసాం మీకు. తర్వాత 371 crores వితౌట్ ఫాలోయింగ్ డ్యూ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉందో చెప్పాము. ఆఫీసర్స్ పుట్ అండర్ అన్డ్యూ ప్రెషర్, నోట్ ఫైల్ రిమార్క్స్ ఇగ్నోర్డ్ అన్న దగ్గర సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏఏజీ గారు. కంపెనీ సీమెన్స్ కంపెనీ క్లారిఫికేషన్ గురించి కవర్ చేశాము. సీమెన్స్ గుజరాత్ గురించి కూడా కవర్ చేశాం. మనీ ట్రైల్ ఆఫ్ 371 crores 6th పాయింట్ విత్ చార్ట్, అది మీరు చూశారు చార్ట్. తర్వాత ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ అరెస్ట్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ అనే ఇష్యూ వచ్చిన దగ్గర ఈ పాయింట్ మేము ఈడీ ఏం చేసింది అంటే ఎవరెవరిని అరెస్ట్ చేసింది, ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేసింది, ఆ డేట్స్, ఆ వివరాలు అక్కడ ఉన్నాయి. డేట్ ఉందా? అండ్ ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు ఈడీ వారి ట్వీట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది బోల్డ్ కనబడుతుంది. 14th March ఈడీ హ్యాజ్ అరెస్టెడ్, అట్లా ఈడీ ప్రెస్ రిలీజ్ చదివేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హ్యాజ్ అరెస్టెడ్ సుమన్ బోస్ and Vikas Kanvilkar and Mukul Chandra Agarwal. Yeah, all the said four were accused, were produced before PMLA court Visakhapatnam and granted 7 days bail, 7 days custody. Basis of an FIR, the PMLA investigation by ED was initiated on the basis of an FIR registered by APCID. ఎప్పుడు 2021లో. అసలు ఇష్యూ గురించి ఇంటిమేషన్ 18లో వచ్చింది. సో 21లో ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత రిగార్డింగ్ స్విండ్లింగ్ ఆఫ్ 241 crores ఇన్ ఎ డూబియస్ మేనర్ అని రాశారు. 241 crores ఈజ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్. అండ్ ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రివీల్డ్ డైవర్షన్ అండ్ సైఫనింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ given to Design Tech through Skillar and thereafter through a web of shell companies
under the guise of supply of software, hardware, material services without any genuine supplies. అంటే నిజంగా ఏం సప్లై చేయకుండా ఆ పేరు మీద గైజ్ ఆఫ్ ఆ పేరు మీద అని ఈడీ చెప్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అండర్ పిఎంఎల్ఏ రివీల్డ్ దాట్ ద పర్పస్ ఫర్ సచ్ డైవర్షన్ వాజ్ టు జనరేట్ క్యాష్ and thereby siphon off money from the system without utilizing the same for Siemens project, for which funds were sanctioned by Government of Andhra Pradesh. So far, money trail diversion around 70 crores has been established. అని అప్పటి ప్రెస్ నోట్కి వాళ్ళు చెప్పారు. సీజర్ కూడా 34 crores వరకు ఫ్రీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 32 crores ఇది ఒక ప్రెస్ నోట్. ఆ ప్రెస్ నోట్స్ కాపీ కూడా ఇవ్వచ్చు కావాలంటే. ఓకే, సో ఈడీ తాలూకా పాత్ర గురించి మీతో మాట్లాడాం. 7 points అయిపోయి. 8th point ఏంటంటే రిమాండ్కి ఎలా వెళ్ళాం, అది రిమాండ్ వివరాలు ఇప్పుడే చదివి వినిపించారు మన ఏఏజీ గారు.